Prajit, tell us how was your experience with the crash course? What it was worth it or not? Prajit, and what you learned? That was Yes, helpful sir. for you or not? Yeah, Prajit, Yes, tell us. sir. If I go at the very beginning, first of all, I was aware of the aviation industry from much before, but I want a proper guidance for someone who can really teach me that what are the knowledge and what are the questions is very much important to answer during the interview. By the time when I joined in a course, with the days by day pass on, I get to learn that what are the crux is important to learn behind. And the way you have taught us for the last 15 days, I'm very fascinated, and I'm also happy to tell you that whatever you have taught me will really help me to crack any airlines interview if I go through. Thank you so much, sir, for giving such guidance, and I hope that this continues and everyone who is joining this course can definitely crack the interview well. Okay, Prajit, है ना? So Prajit, I am very much thankful यार तुमने इतना कुछ बोल दिया, but really it will be definitely helpful for you और तुम आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे ना. The way you Thank you, today sir. have given the mock interview तो तुम आराम से इंटरव्यू निकाल लोगे. No one can't stop you. ठीक है, तो वो Yes, चीजें sir. हैं. I have a confidence inside me. I can definitely give the best You will outcome. definitely यार है ना, क्योंकि और इंटरव्यू दोगे तो कहाँ दोगे? जहाँ पे हम तुम्हें बताया वहीं पे इंटरव्यू दोगे, and one attempt is more than enough to make you crack. Just give Yes, an sir. opportunity यार कि बस वो इंटरव्यू आ जाए वहां पे. समझ रहे हो? Definitely, दैट्स द sir. रीजन आई वाज सेइंग ना कि थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज Yes, विदाउट sir. हैविंग प्रॉपर गाइडेंस ना मजा नहीं आता है इंटरव्यू देने का. ठीक है, आप Yes, हड़बड़ी sir. हड़बड़ी में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो. हाँ, लोकेश की बात अलग है कि उसका कोर्स खत्म हो गया, उसके 2 दिन के बाद उसका इंटरव्यू, बात अलग है. लेकिन बड़ा भी सजेस्ट ना कि वंस द स्टूडेंट ज्वाइन द कोर्स, प्लीज कीप पेशेंस फॉर द 15 days एंड लेट अस हैंडल ईच एंड एवरीथिंग. ये चीजें हैं. Yes, sir. ओके प्राजीत, ऑल द बेस्ट एंड यू डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू. ओके, ऑल द बेस्ट भाई.